Herkese merhaba efendim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Hogwarts Legacy'te kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Yaratıklar sınıfındaydık. Bu bölümde bakalım derste başımıza neler gelecek. Welcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Oh! Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. You can use my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. I like to think it enriches his experience. Ya, tarıyoruz falan. I'm sure he feels much better. Ya, tipoşko. I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast feed? What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition and cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? This way. The Neasels are over here. Neasels. Ya. Tiplere bak. Kocamanlarmış Neasels'lar. Oh, couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. Ya ne çekiştiriyorsun hayvanı? Just peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone! Her name is Persephone! That's really not funny. Heh. Ayağını denk al. Bak cümle söylemeden böyle cümleler söylemesi. Let's go. Gerizekalı. Canım ya. Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the Neasels just as you did with Gerald. The Neasels really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Ah, there you are. I would like a moment, please. Tabii. Buyurun hocam. Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well
Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps? An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Doğru söylüyorsun hocam. Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other fifth years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. Sağ olun hocam. Over here. Dur geliyorum. Şunları da besleyeyim. Ya size kurban olsunlar. Sen de... Sen ufak olanısın. Offspring. Ya sizi yerim. Keşke sevebilsek. Tiplere bak. Tipoşlar. Merhaba. Ya sizi yerim. Başka var mı hayvan? Merhaba. Gidelim bakalım. Nasals'ları besledik. Puffskin'leri besledik. Daha yok galiba. Gidelim hadi Poppy ile konuşalım. Do you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good Çok thing. güzel bir söz It's bu something my arada. Gran and I say. It means that Agriler something or someone yağmuru is a getirdikleri welcome düşünülür. surprise. O yüzden diyor At ki least that's what we decided. sen it de meant. çöldeki I bir can stand agri there and gibisin. watch them Yani harm yağmur themselves. geleceğine haber We're of a veriyorsun. similar mind. Çok güzel bir söz bence bu arada. in light Kim of that, düşündüyse çok güzel. Someone I'd like you to meet in the forest. You've intrigued me. Very well. Lead the way. I'd hoped I would. Ha bizi ormana götürecek. Takip ediyoruz seni. I wouldn't take just anyone there. In fact, you're the first. Really? Bizi ilk defa Well, oraya thank you. götürüyor. I think. Mutlu olduk. As I said, Ne bakalım. we think alike. Pleasant surprise. Quite the weather we're having, don't you think? Poppy, where are you taking me? It really is much better if I just show you. Yani bence yavşamıyor. Ormana götürüp sikiyormuş. Don't worry, we're nearly there. It's just ahead. Ben materyalin köpeği olduğum için. Stand back. Bir şey çağırıyor. Ya hipogrif. Allah'ım güzelliğine bak. Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Gerçekten çok güzel. Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. Saygıyla eğileceğiz önünde. Ya patisini kaldırmasın. I knew it. I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while.
bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. Ya. Çok tatlı. Ölürüm sana ömrüm. So, what did you think of Highwing? I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the Ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on, what they're doing. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. Teşekkür ederim. Ya hipogrifiyle tanıştırdı kız bizi. Kurban olsunlar. Şimdi. Okulda bir görevimiz daha var mıydı? Ha Gladwin Moon'la konuşacağız. Bu Hogwarts'ın caretaker'ı. Ters yöndeymişiz ama. Aynen Alohmara'yı öğretecek bize sonunda. Revelio. Şu sandıklar ne? Ha, ölüm yadigarları. Incendio. Incendio. Daha var mı ki? Ha, burada bir sayı var. Bir şey anlama geliyor bunlar ama. Incendio. Burada bir şey var ya. Bir. İki.
Dört. Olmadı. Bu 4. Bu kesinlikle 4. Bu kesinlikle 1 o zaman. Çözemedim ya bunu. Bir dakika. Yerde. Bu 2 demek, bu 3 demek, bu 1 demek, bu 4 demek. Bu 2 demek. Tamam, doğru çözmüşüm. 2, 1, üçgen içinde olanlar bu 4 demek. Üçgen içinde bir sürü olan 1, ölüm yadigarları 3. Çözdüm ha. Ana. Yalnız bir... Abo! Burası ne? Revelio. Bak sandık var aralarda, kaçırmamak gerek. Ha, başka da bir şey yok buranın. Sadece böyle bir yer. İyiymiş ha. Bu arada bu aynı zamanda bir challenge'mış. Böyle bir şey çözdük. Bizim bir şeye gitmemiz gerekiyor ha. Want da mı gelmiş? Dur bakayım onu kaçırayım. Oha çok güzelmiş ha. Ha ters yönlayım. Ha burası böyle açılan bir yer işte. İlginç. Okulun bu tarafına hiç gelmemişiz bile. What you did in Cross. I haven't heard any nasty comments lately. Ay çocuk. You got me that venomous Çocuğum. Lumos. Wingardium Leviosa. Ay yardım etsenize çocuğa, düşecek. Could you remind me how the Daedalian keys work again? When you spot or I hope you follow some. If you open a cabinet, I'd love to know what you find, if any. Ha bu kız görev veren bize. Ne oldu? Kimden korkuyorsun sen? Reading can be as magical as any spell. Why can't students see that? Siz kimsiniz? Aa kütüphaneci. Revelio. At Murat'tır. Bir gidelim bakalım. Burada da hiç sihirli bir şey yok ha. Varmış yalnız. Leviosa. Revelio. Aa Dandelion Key. Burası gitti.
Levioso! Anahtar It's me, şurada. Gareth. Do you have a moment? Dur var. Ben anahtarın nereye gideceğini biliyorum ama dur. Accio! Bu işte iyiyiz ha. Gerrit şurada bir Hey, gel yanıma diyor. It's me, Gidelim. Gareth. Do you have a moment? Ne istiyor bakalım. Were you calling me, Gareth? I was hoping you might want to redeem yourself for not having brought me that Fupa feather and potions. You see, I have an idea for a fizzing Wisby-inspired beverage, but I'm missing a key ingredient. You and your concoctions. I don't know how you come up with these things. It's a gift, truly. So, I suspect the key ingredient in fizzing Wisbies is dried billywig stings. I heard there's a store of them in Honeyduke's cellar. I'd get them myself, but my Aunt Matilda has her eye on me. Thinks I need to focus on potions class for a while, not for my own brews. Yan garı. I was hoping you could follow a secret passage to Honeyduke's cellar and grab a few dried billywig stings for me. Alırız. Sounds simple enough. And who wouldn't want to go to Honeyduke's? Ah, brilliant. Oradan da Thank you. Hogsmeade The görevine passage is hidden geçeriz. behind the statue of a one-eyed witch in the third floor corridor. Just tap it with your wand and say, Descendium. I'll see what I can do, Gareth. Fair enough. You shall be the first one to taste my newest brew if you can be of help. Perhaps I can convince a meat to help me with my potions homework. Get my aunt to loosen her reins a bit. I'll need to get... Tabii şimdi gidip çocuğun görevini yapmıyorum yanlışlıkla biz. Bu adamın yanına gideceğiz. things for Gareth if he's to finish his latest concoction. A one-eyed witch statue shouldn't be too hard to find. Revelio. Başlamadan önce 4 keçi 2 demek 5 6 0. İkincisi nerede? Revelio. Burada ikinci seçenek nerede ya? Göreniniz var mı? Seninle ilgileneceğim de. This looks like the right statue. Ha, bu da çocuğun What's the görevi. password? Descending. İkinci şeyi bulamadık. Bilmecenin o ikinci kısmını kapıyı açmak için gerekiyor. Revelio. Aa. Ebru. Şu kapının ikinci şey nerede lan?
Burada mı ta? Şu an değildir herhalde. Lumos. Burası neresi? Çıktım, bulamadım. Neyse, oraya ne gerekiyor bir bakalım. Ha tamam, dur. Şuraya yapacağım. 6 5'e daysa 0 1 2 3 4 5. Ölünce kimse şey. Bu kadar uzakta olamaz ya. Hayır, iyi. Bir dakika dur. Şunun için geldim ya. Niye çıkmıyor ortaya? Ha, şu aşağıda. Ne galiba oysa eğer. How nice to see you, my young friend. Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologize if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. From what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. Akşam Now, if you wouldn't mind olunca humouring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. akşam olunca statü Odd little kayboluyor. contraptions, aren't they? Demigusların tabii It seems the kaybolma statue yetenekleri var ya. vanishes once the moon is removed, which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. A demiguise? Yes! Terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are... Revelios. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear.
That is why I need your help in removing the statues. Why me? A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of 2 statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. I'd be glad to help you, Mr. Moon. Oh, I knew I could count on you. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahomora, that's how. Bak What about öğretiyor. curfew? Curfew? Oh, tosh. I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Oh, and thank you. Şimdi Alomora'yı öğreniyoruz. Alohomora. Daha burayla da bitmiyor. Tamam. Ha, kilitleri de şey. Abi Alomora'nın direkt açıyor, böyle bir şey yok ya. Niye böyle bir zorluk yapmışlar? Use a disillusionment charm so no one claims. Revelio. This is a restricted. Alohomora. Niye dönmüyor? Şimdi burada şunu anlamadım ben. Burada dönmüyor. İkisi de dönüyor. Niye açılmıyorlar? Kapıyı açamıyorum. Başka dönen bir yer yok ki, orada dönüyor bir tek. Ne saçma ya, öyle glitch mi olur? Alohomora. Bence bu şeyden de oluyor, mouse'tan, klavyeden. Kolu sabit tutamıyorum. Kolda şey olmuyor. Mirabel'e şey atmış. Burası bir... Burası şeycinin odası. Bizim bitki bilim profesörünün.
tutmuyor. Kol oynuyor. Olmadı az önce, kendin gördün ya. Yalan mı söyleyeyim kanka? Burası Profesör Figg'in odası. Revelio. Ya bu iki. Aleykümselam, hoş geldin. Revelio. Bunu açabildin mi Ebru? Burası da açılmıyor. Örümcek hangisi ya? 8 5 daha 5 5 olsa 10 13 0 olacak. Öbürü de keçi 0 1 2 4 5 olsa 5 5 olsa 10 4 daha ekle 9 olacak. Şu en sondaki şey ne? Ha. Bu değil, bir sonraki. Seviyesi de mi artıyor Lamar'ın? Revelio. Ay yakalandım. Neyse chestleri açtık. Orayı seviyordur inşallah. Bir daha açmakla uğraşamam valla. Burayı bir daha mı açtıracaksın bize? Ha yok. Revelio. Ya oynasın. Oynamasın diyen yok ki kanka. Hello, Hamora. Ben de kolda şey dur. Sabit tutum. Koltan sabit tutamadığım için. Bunu klavyeden yapacağız. Burası kimin odası? Quidditch profesörünün odası mı? Tamam. Revelio. Ha yok, fantastik canavarlar profesörü mü? Fantastik canavarlar profesörü mü?
Merhaba yaratıkların bakımı. How are your students getting along this year? Rather poorly, I'd say. Is that so? We're raising a generation of horrible cape flappers that can scarcely tell the difference between aconite and apple. Yes. It's still early. Perhaps they'll improve. You say Hocam that bilerek yapmadık. Üf. Orası açılıyor mu diye bakacaktım. Bir daha gelmeyeyim diye buraya. Ah benim bu müzik yanım. Neyse diğer şeyleri açtık sayıyor. Onu biliyoruz ya. How are your students getting along this year? rather poorly. Is that so? You say that every year, Matilda. Şu an kağıt nerede ya? And what is the point of rules if you are insistent on breaking them? Neyse efendim biz bu görevi yapacağız ama bir sonraki bölümde. Eğer bu videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşürüz efendim. Herkese merhabalar efendim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir sürü başarısız girişim deneyiminden sonra bu okulun hademesi için gidip Dimgusları toplamaya çalışacağız. Her şey benim fazla merakımdan gerçekleşiyor öncelikli olarak. Ha, profesörler gitmiş. Burası level 3'müş. Boşuna denemişiz. Neyse hadi devam edelim. Gemrot hoş geldin. Aleykümselam. Revelio. This must be the prefect's bathroom. Şimdi burası başkanlar odası. Şimdi kilidi açacağız. İyi ne yapayım oyun oynuyorum kankam sen. Ay ne dedim ben? Ha, bu hatırlarsınız bunu şeyden.
comes near me, I'll hand him his hat. Or helm, I suppose. My mark for Professor Hackett's class is superb. Yok ya, kalır, niye kalmasın? She's right. Why don't you leave goblins alone? Aloha Mora. Ha, bak kilit. Yok ya, çok zor değil. Bu kızların dikkatini nasıl dağıtacağız? Revelio. Gerçi orada sandık gibi bir şey yok herhalde. Yakalanıyordum. Aa, çocuk yakalayacaktı. İyi yaptığımızı duydu. Students in the hospital wing on account of my venomous tentacular. Not at the moment, no. Plenty of other perils and pitfalls to send them my way. Ay, fark ettiler. Students are terribly disappointed about Quidditch being cancelled. Buna beni fark eder ha. Hufflepuff? Ravenclaw? Oyunun amacı, yani Harry Potter evrenini biliyorsan eğer, onunla alakalı. Aha, yakalanıyorduk. Ondan daha eski bir zamanı anlatıyor. Gene Hogwarts'ta geçiyor. I had high hopes for Hufflepuff. I was finally going to learn the Quidditch rules. Tamam. Başka yere gitsene. Nereye gitti çocuk? Allah. Yok yok, ben çocuğa büyüyü yakın atıyorum da o yüzden. Dibime girmese göt. Tamam, çıktı. Hop. Ay, öğrenci. Duvara sıkışmış. Ya hayır, büyüyü normalde çerçeveye atıyorum da oraya gidiyor. Ben ne yapayım? Revelio. Bunun burada ne işi var ya? Üf. Ha. Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh goodness! Abi kelime çok komik değil mi? Adamın adı da Moon ve topladığımız şeyler de Moon. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. Oyunun türü ne oluyor bu oyunun? Tür platform. In Hogsmeade, does it? No. I am determined, with your help, to discover the identity of my tormentor. Bu oyunun türü rol yapma oyunu, macera oyunu, açık dünya, aksiyon oyunu diye geçiyor. It's definitely intriguing. I'd like to help you solve this mystery. You? Now, remember, the moon... Understood. I appreciate. Oh, I knew you were the one to ask for help.
Keep at it. Korku yok. Rol yapma, macera, açık dünya, aksiyon. Şeyin çocuğun görevi vardı. Oradan Honeydungs'a gideceğiz.